Clapperboard titulo. O Mistério da Floresta de Hoia Baciu. O Lugar, Mais, Assustador, Terra? Small diamond introdução. Imagine lugar onde as árvores crescem retorcidas como se estivessem tentando escapar de algo. Onde visitantes relatam sensacos inexplicáveis de medo, tontura e até desaparecimentos misteriosos. Bem-vindo a Floresta de Hoia Baciu, na Romênia, conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Mas o que realmente acontece lá? Seria paranormalidade, uma anomalia da natureza ou apenas nossa mente pregando pica? Vamos explorar os fatos, as lendas e a ciência por trás desse local enigmático. Small diamond a história e as primeiras evidências a Floresta de Hoia Baciu cobre aproximadamente 250 hectares e fica próxima à cidade de Cluj na Poca, na Romênia. Seu nome vem de uma lenda local. Pastor chamado Hoia Baciu teria desaparecido na floresta com seu rebanho de mais de 200 ovelhas, e nunca mais foi visto. Desde então, o local ganhou fama de ser amaldiçoado. Na década de 1960, o biólogo Alexandru Sift começou a investigar o local e tirou várias fotos de fenômenos inexplicáveis, incluindo sombras, formas luminosas e apáridos espectrais. Seu trabalho incentivou mais pesquisadores a analisar o local. Small diamond os fenômenos paranormais relatados muitos visitantes e moradores relatam sensacos estranhos ao entrar na floresta. Checkmark náuseas e tonturas inexplicáveis. Checkmark sensacao de estar sendo observado, mesmo quando estão sozinhos. Checkmark falas equipamentos eletrônicos dentro da floresta. Checkmark apáridos de rostos fotografias que não estavam visíveis a olho nu. Além disso, dos mistérios mais bizarros do local é a clareira redonda, uma área onde nada cresce, apesar do solo ser fértil. Cientistas já testaram amostras do solo e não encontraram explicação definitiva para a ausência de vegetação. Small diamond explicações científicas possíveis. A ciência já tentou decifrar esses fenômenos e há algumas hipóteses. Kicap 1 campo magnético anómala. Estudos apontam que a área pode conter anomalias geomagnéticas, o que afetaria pessoas, equipamentos eletrônicos e até a percepção humana. Kicap 2 gases subterrâneos. Algumas teorias sugeram que gases naturais, como metano ou dióxido de carbono, podem ser liberados do solo em certas áreas, causando tonturas e alucinações. Kicap 3 Psicologia e sugestão coletiva. O efeito da pareidolia. Tendência do cérebro de enxergar rostos e padrões onde não existem. Pode explicar apáridos misteriosos em fotos. Além disso, o medo coletivo pode aumentar a percepção de eventos sobrenaturais. Small diamond e quanto aos ovnis? Alien dos relatos mais famosos da floresta ao de Emil Bernea, técnico militar que em 1968 fotografou ovni sobrevoado a área. As imagens passaram por análises e nunca foram comprovadas como fraude. Esse caso fez com que ufólogos considerassem a hipótese de que a floresta pudesse ser portal interdimensional ou ponto de interesse para a vida extraterrestre. Small diamond conclusão. Mistério real ou mente humana? A Floresta de Hoia Baciu é dos lugares mais misteriosos da Terra, seja por seus fenômenos naturais ou por sua fama de ser assombrada. Mas e você, acredita que há algo sobrenatural ali? Ou acha que tudo pode ser explicado pela ciência? Comente aqui e compartilhe esse mistério.